Good afternoon. Can you able to hear me? Good afternoon, sir. Yes. Yes, నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది అందరికి. Anita, Monica, Ishwari. Yes. Right, Kiran, is it? Are you there? Can you able to hear me, Kiran? Yes, sir. Yes, Nagababu, Nandini, Pramod. Yes, sir. Yes, sir. Voice is audible. Right. Yes, sir. So in the last session, we started exception handling, right? So we have already completed try and except block, and we have seen related exception classes also. So we have zero by division error class is exception is there. Tell me name error, name exception is there. Type exception is there. Value exception is there. And then file exist, file not found error. So all are there, and today we'll see about finally block. So till now we completed try except block, and there is one more block, that is finally block. Finally block. So if we want to show mandatory messages, then we can use this finally block. Okay, so tell me, if we want to Show show mandatory messages. Messages, then we can use what? This Finally block. So irrespective of the exception, for example, try except block only. So irrespective of the code, this finally block code will always execute. Okay, for example, see here, what is the syntax, you know? So we have a try block. We have try block. In try block, what we will write? Statements we have. No? So what statements? Risky code. Risky codes. And we have except block. So here also you write the statements. So what statements? Handling code. So whether you want to display the error message, అంటే ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అనేది డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటున్నామా, లేదంటే దానికి సంబంధించిన ఇంకేదైనా కోడ్ రాయాలి అనుకున్నా కూడా యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ finally block. So in this also we will write statements. What statements? Mandatory state messages. Mandatory messages we can say. Okay, so this is the code. Okay, for example, including finally block is optional now. Including finally block is optional. In the one only try and except block, ఈ two blocks ని యూస్ చేసుకొని కోడ్ రన్ చేసాం. So there is no finally block in last session, right? We didn't discuss about this finally block. So you can include this finally block. It is optional, not mandatory. If you include, if you use finally, then these statements will always display. Okay, including finally block is what? Optional. Including finally block is optional. If we include, what will happen? If you include, if you include, it will execute. Okay, so irrespective of exception, if you want to execute some code, then go for this finally block. Okay, clear now? Irrespective of the exception, if you want to run any code, then can put that code in which block? Finally. Okay, irrespective of exception, if you want to execute some code, then include what? Finally. Finally block. Okay, right, we'll see one example so that you'll get clarity. You know zero division error, right?
So for example, try. Okay, and I'm doing print 10 by 2. Okay, there is no problem with this code, right? So after this, I'm simply writing try block. This is try block. Just a normal message and that. Okay, so next to which block we need to create? Accept block. So if is there any exception, then this accept block will execute. If there is no problem with this code, then this block will not execute, right? So if Yes, sir. an problem is there in this code now, then accept block will execute, and I want to display some code division by 0 error. This is my message I want to show. So exception unna lagapoina, I want to run some mandatory code. So that code I'm going to include in where? Finally block. Finally block. So I'm not writing anything, just simply print statement. This is finally block. Okay. So now you observe, is there any problem with this statements? No, No, sir. sir. No. So then what will be the output? The output is 5. This is my try block, and except block and execute out the no, sir. no. So then it automatically goes for where? Finally block. Run the code, and you observe output is there. This is try block, and this is Finally block. Now 10 by 0. 10 by 0 is 0. So if now exception is there. Now Yes, sir. exception is there. So exception undi ante ee print statement execute avutada? No. Yes, sir. Directly control flow jump to this Except block. So in accept block, there is a message called division by 0 error. 0 error. And then finally. Finally. So exception unna lekapoyina evaru execute avutundi? Finally block. Finally block. But this accept block will execute only if problem is there. Exception is there, then only this accept block will execute. Ikkada exception unna lekapoyina evaru execute avutaru? Finally block. Now run the code, and you observe. So division by 0 error, and this is finally block. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ట్రై బ్లాక్ అంటే ఈ ఎక్సెప్షన్ తర్వాత ఉన్న కోడ్ ఏమైనా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా మనకి ఇక్కడ? No, sir. No, because sir. ఇంటర్ప్రిటర్ లైన్ బై లైన్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది అంటే దీనిపైన ఉన్న కోడ్ ఉంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది, బట్ దీని తర్వాత ఉంది కదా కోడ్ ఇది. సో దిస్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. అదే మనం దీన్ని ఇక్కడ పైన పెట్టాం. Now the output is what? This is try block. This is try Division block, by 0 error. division by 0 error, and This is final block. This is final block. this is try block, division by 0 error, and this is finally block. So with this, what you can conclude? Finally block will always Execute irrespective with error without. yeah, so irrespective of the exception, if you want to run any code. Okay, so for example, ఇంత ముందు ఎగ్జాంపుల్ లో మనం చూసాం, ఇది చూడండి. సో మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా? No. నో. అంటే ఈ ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లా. బట్ మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉన్నా కూడా నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ కోడ్ ను కూడా ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ రాయొచ్చు అవసరమైతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, లేదా నాకు సమ్ ఎడిషన్ కోడ్ ఉంది అనుకుందాం. ఈ ఎడిషన్ కోడ్ నాకు ఎక్సెప్షన్ ఉన్నా లేకపోయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఆ ఎడిషన్ కోడ్ అంతా కూడా ఎక్కడ రాస్తాం మనం? Finally. బ్లాక్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫైనల్ బ్లాక్. సో నౌ మై క్వశ్చన్, ఇఫ్ ఇంటర్వ్యూయర్ ఆస్క్డ్ యూ, సార్ ఫైనలీ బ్లాక్ ఈస్ దేర్, సో ఫైనలీ బ్లాక్ విల్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇఫ్ ద ఎక్సెప్షన్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్. But I want to stop the execution of finally block. I want to stop the execution of finally block. Name finally block ni include chesta, but I don't want to execute. That is what the question.
So you can do that one, but for that you need to import one module. The module name is OS. What is the module name? OS. OS. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఫైనలీ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ ఇంటర్వ్యూ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, మిమ్మల్ని అడిగిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నేను ఫైనలీ బ్లాక్ ఇంక్లూడ్ చేస్తా, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు Execute. execute. So for that you need to Import OS. import OS. Okay, so if there is an exception, so then it will go for except block and Except then block. Followed by finally block. finally block. If there is no exception, then try block and finally block. Finally block. Okay, so now I want to stop. So aim chestunna ante, now you observe, we need to use module name. What is the module name? OS OS. dot underscore exit underscore exit of 0 is the code. So when you use this statement, then what will not execute? Finally block. Finally block will not execute. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను OS డాట్ అండర్ స్కోర్ ఎగ్జిట్ అనేది 2 places లో పెట్టాను. ట్రై బ్లాక్ లో పెట్టాను, ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ లో కూడా పెట్టాను. వై రెండిట్లో ఎందుకు పెట్టాల్సిన అవసరం వచ్చింది మనకి? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? To check the error. To Yeah. check the exception and సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, 10/2 is there any exception? no. No, sir. No. So output will print 5 and this is try block. సో ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ ఏమీ లేదు కాబట్టి ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వరు మనకి? Exception. Exception block. ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి ఈ రెండు స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి అండ్ వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ ఎగ్జిట్ 0. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ ఇగ్నోర్ వాట్? Finally block. Finally block. ఓకే, నౌ ఎక్సెప్షన్ ఈస్ దేర్. అవునా? ఎక్సెప్షన్ ఈస్ దేర్. Yes, sir. దెన్ ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయా? No, sir. No. No, then it automatically goes to Except. Except block. If except block is not having the statement, then who will execute? Finally block. Finally block. అర్థమైందా ఎందుకు మనం ఇక్కడ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసాం అనేది? Yes, sir. To check the error. Yeah. So now you observe. So error is there, exception is there. Who is executing now? Except block is executing and division by 0 error. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఫైనలీ బ్లాక్ అవుట్పుట్ ఏమైనా ఉందా మనకి ఇక్కడ? No, sir. No. No. So now you observe 10/2 I am taking. Now you run and 5 is there. This is try block. So except block is not executing because there is no error in try block. Then finally block also not executing. Ignoring. Okay. So now you know, if you include finally block also, you can ignore the finally block by importing OS. OS. And what is the Module. method we need to use? Underscore exit 0. That is a predefined function to avoid that finally block. Okay. So what could be the side heading? How to stop? Finally block. So any doubts till now? No, sir. No. So now my next topic is it possible to create nested try except finally block? Yes, that is. Yes, sir. Sir. That is possible. So we'll see what the example so that we'll get clarity. Okay. So now I am creating try block. Okay. After and దీనికి కావాల్సిన మనకి ఒక except block and Finally block. finally block. Okay. So we have try, except and finally block. So in try, I'm just giving some print statement. Outer try block. Okay. Outer try block. If any exception is there in try block, I need to execute what? Except. Except block. So I'm writing outer. Tell me. Except Except block. Except block.
బ్లాక్. కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇన్నర్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి, ఇంకా మనం లోపలికి వెళ్తాం కాబట్టి విల్ గెట్ సమ్ కన్క్లూజన్. దట్స్ వై లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. అండ్ ఎక్సెప్షన్ ఉన్నా లేకపోయినా మనకి ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి? Finally. సో ప్రింట్ అవుటర్ Finally block. ఫైనలీ బ్లాక్. సో ఈ కోడ్ వరకు అయితే ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన కోడ్, దెర్ ఈస్ నో డౌట్ ఇన్ దిస్ కోడ్, రైట్? నేను ఇక్కడ ఎలాంటి ఎక్సెప్షన్ కూడా మనం ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయలేదు, అవునా? We haven't included any Yes, sir. exception. So what would be the output now? Tell me, if I run this code, what is the output? Outer try block. Outer try Outer block, finally block. Outer finally block. outer finally block, right? Yes, sir. Now you observe, outer try block, outer finally block. మనకి ఎక్సెప్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు because there is no exception. Now inside this try block, I want to create one more try except finally. Try block. Okay, so ఇక్కడ ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తున్నాం. సో నా అబ్జర్వ్, పాయింటర్ ఈస్ స్ట్రైక్ టు దిస్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, మనం ఇక్కడ ట్రై పెట్టామంటే మళ్ళీ సపరేట్ ట్రై బ్లాక్ అయిపోతుంది అది. బట్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇన్నర్. సో ఎక్కడ ఉండాలి? ఇంటెంటేషన్ లెవెల్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ట్రై అండ్ దీనికి సంబంధించిన ఎక్సెప్ట్ అండ్ దానికి సంబంధించిన Finally block. so now you observe all are same line. Okay, so in try block I have some print statement. Tell me, inner Try block. try block, and this is Inner except. Inner exception block. inner except block, and this is inner Finally block. Finally block. inner finally block. So if I run this code, what will be the output? Now you observe, first Outer try block. observe చేయండి, I will explain. First it will print Outer try block. outer block, then it will try again Inner try block. inner Inner try. Try block. So output లో ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ Outer outer block. try, Inner try block. inner try, except ఈ except execute అవుతుందా? No, No. sir. No, because Finally there is no exception in this inner try block. So this except block will not execute. Then who will execute? Finally. Inner Inner finally finally block. block. Inner block. And ఈ outer except block execute అవుతుందా? No, sir. No. ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి ఎక్సెప్షన్ లేదు కాబట్టి ఈ ఎక్సెప్ట్ అనేది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. Execute out. Now who will execute? Outer finally block. Outer Outer finally finally block. block. So finally the output is Outer outer try block, Inner inner try try- block, inner inner finally finally- block. Outer అంతేనా? outer try finally. block, Yes, sir. outer try block, inner try block, inner finally block and Outer finally. outer finally block. ఇప్పుడు ఎవరు మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు? outer except, inner except, అంతేనా? Yes, sir. outer try block, inner try block, inner finally and outer finally. Outer finally. So our expected output వచ్చింది మనకి, అంతేనా? Copy this Yes, one, sir. copy this one. So what is the statement? Nested Nested. Try except. try except Except. Finally. finally. Okay, now observe carefully. Now I want to create an exception. ఇప్పుడు వరకు మనం చేసిన ట్రై బ్లాక్ లో కూడా ఎక్కడ ఎక్సెప్షన్ లేదు. Now I want to create Exception. exception. So yeah, so now you can observe print 10/0 is there. Yes, sir. At the starting of try block we have an exception, right? Yes, sir. Observe carefully. So if I mention this line after this, then what will happen? This print statement will come, this inner try block will come, finally block Inner will come, and there is an error. Right. So then Yes, it will execute Except. outer except and finally block. But my current code is I'm giving this exception starting only. Yes, sir. Starting only I'm giving exception means this all code will not execute, na? Yes, sir. అంతేనా? Yes, sir. నాకు Yes, ఇక్కడ sir. ఎక్సెప్షన్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఎక్సెప్షన్ తర్వాత ఏదైతే కోడ్ ఉందో ఆ కోడ్ మొత్తం నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు.
then what is the output? Outer except outer finally except block. block. Then Outer outer finally. except block and Outer finally block. outer finally block. Run the code. Outer except block and outer Outer finally finally block. block. Observe. This is example 2. Right? So now observe carefully. I'm not giving this print statement here. I'm using this exception in inner try block. Where Yes, I'm sir. using Inner try block. inner try block. Now check the execution flow. First it will Outer. print Outer try block. Outer try block. try block. Then now inner try lo manaki exception అనేది ఉంది. అవునా? So Here then we have post. exception. So that this code will execute or will not execute? No, sir. No, it will not Execute. execute. So ఇక్కడ error ఉంది కాబట్టి who will execute? Inner exception will Except execute. inner exception. So inner exception and irrespective Final, of inner finally. who will execute? Inner finally. Finally execute. And this except block will execute or will not execute? No, sir. No. No, because exception is there in inner try, not outer try. Yes, sir. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇన్నర్ ట్రైలో ఎక్సెప్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇన్నర్ ఎక్సెప్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దీనికి ఏం సంబంధం లేదు. ఈ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? Outer try లో Outer try block లో error ఉన్నప్పుడు. ఎక్సెప్షన్ ఉన్నట్టు. అవునా? Yes, నౌ yes. ఫైనలీ బ్లాక్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్, రైట్? Yes, sir. సో ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? అవుటర్ ట్రై బ్లాక్, Try block. Inner except block. ఇన్నర్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్, Inner finally. బ్లాక్. Outer finally. Outer finally block. Okay, now run the code. So as our expected, outer try block is there. Next, so inner try block is there, no? Observe. Inner try No, block sir. is there? No, because exception is there. So exception ఉంది కాబట్టి inner exception block. And then finally block will always execute కాబట్టి inner finally block. So this except block will not execute. Who will execute? Outer Finally block. finally block. Okay, no? Yes, sir. Any doubt? Clear, sir. No, sir. Clear, Clear, no? sir. Yeah. సో ఇలా మనం కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ క్రియేట్. అండ్ నేను ఇక్కడ ట్రై బ్లాక్స్ ట్రై లోపలనే నేను ట్రై రాసా. నేను దీన్ని ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ లో పెట్టుకోకూడదా? ఇఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ వాంట్ మనం చేసే కోడ్ ప్రకారం అక్కడ రాయాల్సి వస్తే అక్కడ కూడా రాయొచ్చు. దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఓకే, Okay, sir. I hope you understand the concept of this exception handling. Next we are going for file handling functions. What is the next concept? Very important. File handling. So the normal way to store the data is, so files are the very common ways to store the data permanently. Okay, files are what? Very common way to store data permanently. So we have text files and binary files. How many types of files we have? Two types of files. What are the files? Text files and Binary. binary files. So Binary. text files extension name ఉంటుంది .txt. What is the text files extension? .txt. And binary files అంటే ఏముంటాయి? Images, audios, videos, or else object data is also in binary format only, kada? So these all are the files. So we'll write some matter here. Files are very Common way to store the data. store the data permanently, right? Yes, sir. Permanently. And these are two types. First one is what? Text files. And second one is what? Binary. Binary files. Binary files. So what are the text files extension? It may be .txt. .txt. And this binary files means you can audio, video, images, And objects. data. Okay, these all are the binary forms. And so for example, I have a text file. I want to read the data from that text file. For example, take
some new file. This is my new file. Hello, how are you? So this is my content. సో దీనికి ఎలాంటి నేమ్ ఇవ్వలేదు ఈ టెక్స్ట్ కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టెక్స్ట్ ని నేను సేవ్ చేశాను, demo.txt. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఫర్ దిస్ కంటెంట్? .txt. demo.txt. .txt will be the extension. And demo.txt లో నాకు ఉన్న కంటెంట్ ఏంటి? Hello. Hello, how are you? I want to read the data inside this demo.txt and I want to display in Python file. అంటే Python లో మనకు అవుట్పుట్ రన్ చేసినప్పుడు రావాలి, రైట్? అండ్ Python లో ఏదైతే కంటెంట్ మనం రాస్తామో అది వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Python ఫైల్లో ప్రోగ్రామ్ మనం రాసేటప్పుడు సమ్ కంటెంట్ రాసాం, ఆ కంటెంట్ వచ్చి మళ్ళీ నాకు ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి? ఈ ఫైల్లో సేవ్ అవ్వాలి. సో హౌ టు డూ దట్ అనేది వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్. అండ్ ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ ఎ సింటాక్స్. First one, file object is equals to, we need to open the file. First of all, we need to open the file. And what is the file name we need to give? File name, and extension is what? .txt. And file mode, you want to read the data from file or you want to write the data from data to file. That mode you need to include. File mode. Okay, so for example, my file object name is f anukundam. File object is what? You can take any name. Okay, and I'm taking f, and we need to use what? Open keyword. And I want to open, for example, demo.txt file. The file is not available. I will create the file, no problem. And next I want to do read or write operation. So for read we use R, for write we use W. Okay, so I will tell you those things also. And for example, file modes, I am giving the file modes. So we have W write the data. Okay, and R we have, R is to read the data. And next we have A is for append the data. Okay, and next we have X. Majorly these are the 4 ways we have. Exclusive creation mode. What is this one? Exclusive creation. Exclusive creation mode for write operation. This is for what? Write operation. For writing the content, we have 3 operations here. By using W, you can write the content. By using append, you can write the content. By using X also, you can write the content. We have 3 ways. So according to the requirement, you can use those 3. I will tell you what are the uses and where you can use. And next, to read the data, we have only R. Okay, done. Yes, sir. So after completion, మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫైల్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నాం, అవునా? ఫైల్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నాం. After doing our operation, we need to close the file. After doing all the operations, మనం ఏదైతే ఫైల్ ని ఓపెన్ చేసాం, ఫైల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత రీడ్ చేస్తామో రైట్ చేస్తామో చేసి, ఆ తర్వాత మనం ఫైల్ ఏం చేయాలి? క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే, ఆఫ్టర్ completion of file operations, we should have to close the file. Sir, how to close the file? What is the file? మనం ఫైల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేసాం? F కదా. So simply f.close. F.close. Then automatically file will get closed. Okay, so first of all, we try to write the content. Okay, first one example చూద్దాం, దాని ప్రకారం then we'll go for next one. Now you observe, go to the software. సో ఈ ఫైల్స్ అన్ని మనం రాస్తున్న కోడ్ అంతా కూడా ఎక్కడ రాస్తున్నాం? పైథాన్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్. Now go to the location. So desktop మీద మనకి పైథాన్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్, this is the folder, right? This is the folder. Now you observe, నేను ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. So is there any text file here? No, sir. .txt extension తో మనకి ఏమైనా ఫైల్ ఉందా? No, sir.
no file is there. Now I'm creating one file. So where I want to create this, for example, open the already new file is there. So నేను ఇక్కడ ఉన్న కంటెంట్ మొత్తం రిమూవ్ చేస్తున్నా. ఫైల్ సేవ్ యాస్. సో ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి అది మనం ఎక్కడైతే ఫోల్డర్ పెట్టుకున్నామో పైథాన్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్ లోకి వెళ్ళి అండ్ నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాంపుల్ వద్దు, గివ్ సమ్ ఎనీ నేమ్ లైక్ నాగబాబు అని ఇచ్చాను. ఓకే, and normal text when you save, so the file is saved. Now you observe there is a file. Now you observe file came now. What is the Yes, sir. what is the file name? Nagababu, and extension is what? .txt. When I open this file, observe, is there any content No, sir. present? There is no content. Close the file. Now go to the editor. Now my requirement is I want to write some content into nagababu.txt. Okay, so in which file I want to write? In which file? Nagababu.txt file lo nenu write cheyali. So already I told you file object name you can take, for example f I'm taking, and next we need to do Open. Okay, so first two arguments we need to pass, right? Yes, sir. Two arguments File we name. need to pass. So first one is file name, second one is mode. What is the Mode. file name? Nagababu.txt. Nagababu.txt. And what is the mode? You want to read or you want to write? Right. Right. So write for W. W. Okay. So దీని మొత్తాన్ని కూడా ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. What is the file object? F. Okay. So you want to write some content, right? You Yes, want to sir. write some content. So to write the content, f dot write method. What is the method name? Dot right. F. Why I'm taking here f? Because there is a file object name. F dot I need to write. You want to write now? So what you want to write? So write the content here. For example, hi, hello, how are you? This is the content I want to write. So ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ ఏదైతే మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసామో ఈ కంటెంట్ వెళ్ళి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఎక్కడ రైట్ అవుతుంది, ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? Nagababu.txt. నేను ఇంకా ఈ ఫైల్ ఏమి ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు. ఆల్రెడీ మీరు చూసారు there is no content in nagababu.txt. ఓపెన్ చేస్తే there is no content. So close it, and after writing the content, after doing all the operations, we need to close the file kada. Yes, sir. So F after dot write close. operation చేస్తాం, then f F dot dot close. close. Some ఈ కోడ్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత I want to display some message success. Okay, ఈ సక్సెస్ అనేది nagababu.txt లో File handling methods. ఓకే. సో ఈ సక్సెస్ అనేది ఏమి వెళ్ళి దీంట్లో రైట్ అవుతుంది. nagababu.txt లో స్టోర్ అయ్యేది కంటెంట్ ఇది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్ అవుట్పుట్ పర్పస్. నాకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూపించుకోవడం కోసం నేను జస్ట్ సక్సెస్ మెసేజ్ పెట్టాం. నౌ రన్ ద కోడ్ సక్సెస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్ జస్ట్ సక్సెస్, మనకి అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేయడానికి. నౌ గో టు ద లొకేషన్ అండ్ చెక్ వాట్ There is any data into that so file. go to the location. So nagababu.txt is there, and open the file, and you see now the content is there now. Yes, sir. Clear? Yes, sir. How to write content into file. Text. Done now? Yes, sir. So now I'm writing another code. Now I close session. Now hi, hello, how are you? నేను అది రిమూవ్ చేసేసి some code hello world. Okay, so if I run again this code, now you go to the location again and open this Nagababu. Now you see what happened. Data change. So previous content is overridden with New content. New content. But my requirement is old content ఏదైతే ఉందో అది అలానే ఉండాలి. మనం ఇచ్చిన న్యూ కంటెంట్ అనేది దానికి అపెండ్ అవ్వాలి. I want to append. సో ఎప్పుడైతే మనం రైట్ W మోడ్ యూస్ చేస్తున్నామో ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ న్యూ కంటెంట్. సో ఓల్డ్ గా మనకు అక్కడ ఎంత డేటా ఉన్నా కూడా
ఆ డేటా అంతా తీసేసి మనం కొత్తగా ఇచ్చిన డేటాని అది స్టోర్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రైట్ మెథడ్. బట్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఓల్డ్ డేటా పోకూడదు, కొత్త డేటా వెళ్ళి ఓల్డ్ డేటాకి యాడ్ అవ్వాలి. అది మన రిక్వైర్మెంట్ అయితే దెన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ టు యూజ్ ఏ మీన్స్ వాట్ అపెండ్. ఓకే, సో నేను ఇంతకు ముందు కాపీ చేద్దాం. డబ్ల్యూ what is this right method, right? Yes, sir. Next, Append. for append we need to use what? A. Method will not change, method write only. Okay, let's go to the file. Let's go to the file and check whether the content is there, because నేను ఇప్పుడే మళ్ళీ delete చేసినట్టు అనిపించింది. Yeah, hello world is there. Okay, so for hello world I want to add some new content. For hello world అనేది అలాగే ఉండాలి. I want to add some new content. Hi, how are you అనుకుందాం. This is the content I want. So run the code. Yes, it is executed. Now go to the location and open the file. Now you see hello world is there and Hi, how are you? How are you also. Hi, how are you is also there. So whenever you want to add new content to the old content, go for append. You want to remove old content and you want to give new content, then go for right. Okay, no? Yes. And there is one more important point I want to tell you. So now if you observe, I'm writing the content into what? Nagbabu.txt. So nagbabu.txt file is already available in the folder or not? Yes, sir. Available. Now abc.txt, the file is available or not? No, sir. Go to the location and observe, is there any file with the name abc.txt here? No, sir. No. So now I want to run this file. Is there any error? No, sir. Success. So new file will location come. And you observe there is a file called ABC. Now open, and the content is what? Hi, how are you? So with this, what you can tell, if the file is available, then it will write the content to the file. If file is not available, then it will create the file and it will write the content. Any doubt till now? Clear, sir. Anita, Ishwari, Maunika? No doubt, sir. Manikanta, any doubts? Manikanta, are you there? Pramod? Yes, sir. Clear, sir. Right. So writing the content into file, you can write like by using W and you can write with the append. So now tell me, anyone like, for example, Neeraj, are you there? Yes, sir. Yeah. What is the difference between write and append? Write will override the content, sir. Okay. Append will add the contents. Yeah. Already ఉన్న content కి new content ని Add యాడ్ yes. చేస్తారు. సో అది ఎప్పుడైతే మనం W యూస్ చేసామో, ఆల్రెడీ ఫైల్ ఉంది అంటే ఇట్ విల్ రైట్ ద కంటెంట్. ఫైల్ లేకపోతే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద ఫైల్ అండ్ ఇట్ విల్ రైట్ ద కంటెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు అయితే నో డౌట్, రైట్? No doubt, sir. So next, and one more question you may have. For example, I'm using append method. W పెడితే అలాగో ఓవర్రైడ్ అయిపోతుంది. I want to add new content to abc.txt, that is hello అనేది నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. When I run this code, success. Now go to the folder abc.txt. So hello is there, but my requirement is I want in new line. అదేమవుతుంది? అదేమవుతుంది? Side by side వచ్చేస్తుంది, but I want hello in new line. సో ఆల్రెడీ ఎలాగో హలో రాస్తాను కదా, నెక్స్ట్ వచ్చే కంటెంట్ నాకు ఎక్కడ రావాలి?
new line లో రావాలి, that is my requirement. Okay, so how to do that one, for example, hello world content is there, so you want hello world content in new line, not in the Same line. same line. Just give this slash and n, slash and what, N. n, so then it will automatically, Adds the new line. yeah, now run and success, go to the location and open abc.txt. Not Sir, enough. forward పెట్టాలి sir. Front పెట్టాలి. ఎస్, అది కూడా వచ్చేసింది బ్రదర్. ఫ్రంట్ పెట్టాలి సార్. హలో వరల్డ్ ఫ్రమ్ ముందు. ఓకే ఓకే, ఈ కంటెంట్ దీని తర్వాత ఉంది కదా. ఎస్ సార్. వన్ సెకండ్, ఎస్, this one only, but slash n, run and open. So now you observe. Okay now. Yes, sir. So in this way you can do in Okay. next line. Slash n పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. And next thing is to read the data from file. Next thing is what? The And data. ఈ Read the data. ఈ రైట్ లోనే నేను ఇంకోటి చెప్పాలి, I forgot to tell you. Right method is there, and next one is right list is also there now. Next one is what? Right list. So whenever you want to store list of values, whenever you want to store list of elements, list data మనం store చేయాలి అనుకున్నప్పుడు, then go for what? Right list. For example, okay, so in abc.txt only I am going to take. So f is my file object name, open. So what is the file I want to take? abc.txt, and I want to write. So నేను రైట్ పెట్టేసిన, అపెండ్ నేమ్ పెట్టట్లేదు కాబట్టి old data Remove. Override అవుతుంది. and new data will come. So my new data is list. My new data is what? List. Some names I'm taking. Some names. For example, Anita here, and Monica here, and next Ishwari is there. And ఇంకెవరు ఉన్నారు? Gokul is there. Pramod is there. So how many these names I want to, list of names I want to store in ABC file. abc.txt, and ఇలా పెట్టేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే సేమ్ లైన్ లో వస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్ అనదర్ లైన్, సో ప్రతి ఎలిమెంట్ కి ముందు గివ్ స్లాష్ N. And n, and here also Friend sir, yes, sir. వెనకాల పెట్టాలి. ఇందాక ఏమైందంటే ఆల్రెడీ కంటెంట్ ఉంది, ఇప్పుడు కంటెంట్ ఏం లేదు కదా. ఓకే, దానికి అవసరం లేదు సార్. లాస్ట్ దానికి అవసరం లేదు, బట్ అవసరం లేదు. Okay. నెక్స్ట్ టైం ఇంకోటి ఏదైనా యాడ్ చేసినప్పుడు, అపెండ్ చేసినప్పుడు న్యూ లైన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా, అది దట్స్ ద రీజన్. సో ఐ స్టోర్డ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ లిస్ట్. L. Yeah, so now f dot write lines, write list, Right list. write lines one, not Lines right, వచ్చింది. write lines, not list. So we have write lines to write list of lines. Okay, so here is the content. L. L, put L in Brackets. abc.txt. No, ఈ డేటా అంతా కూడా Brackets లో ఎక్కడ స్టోర్ చేసాం మనం? L లో హెల్లో స్టోర్ చేసాం. abc.txt అంతా కూడా మనకి ఎక్కడ ఉంది? file F. F లో. f డాట్ రైట్ లైన్స్. ఏ లైన్స్ రాయాలి? ఈ లైన్, ఇవన్నీ కూడా మనకి లైన్స్ లోకి, లిస్ట్ లోంచి రావాలి కదా. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఆల్ ద ఆపరేషన్స్ we need to Close. and some print message success. Now run the code and you observe success, and go to the location. Now go open abc and you observe. Okay,
Yes, sir. So next, read function, right? This is not right list. What is this one? Right lines. Right lines. Right lines. Next, to read the Text data or content. from file, File. then we use the following statements. So first one, a read Read. off, and second one, read off n is there, and a read line is there. Read line and read lines also there. Read lines. So these are the four read functions Methods. you can use to read the Data. 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 Okay, so how to read the data means, for example, first we'll go for this read, and I will write a small content. So what is the first one? Read. To read complete data. To read what? Completed. Complete data. First we will see this read function, then we'll go for remaining things. First open. First file object f and open. So for example, I want to ABC. open this abc.txt, and what is the mode? Read mode. R. R, read mode. Okay, so now after I want to read the data, so file మొత్తం కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అయింది మనకి? F dot. F dot Read. read. అదే రాయాలి అంటే మీన్ రైట్ చేయాలి అంటే F dot F dot write. రైట్. Right. సో F dot రీడ్ చేసాం. రీడ్ చేస్తే వచ్చిన డేటాని we need to store in one variable, that is Result. RES, రిజల్ట్ అనుకుందాం. సో నౌ రీడ్ చేసిన డేటా అంతా కూడా ఇప్పుడు ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యి ఉంది మనకి? RES. Result. దెన్ ప్రింట్ వాట్? RES. RES. అదే మనకి abc.txt లో ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో ఆ కంటెంట్ మొత్తాన్ని గెట్ చేసుకొని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం మనం? RES. లో స్టోర్ చేస్తాం, అండ్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ దిస్ RES. After doing all the operations, F dot F dot close. and run the code. And you observe ఏదైతే కంటెంట్ మనకి abc.txt లో ఉందో ఆ కంటెంట్ అవుట్పుట్ వచ్చిందా? Yes, sir. This is what? Read. Read. Okay, if you give nagbabu.txt, so nagbabu.txt లో ఏం కంటెంట్ ఉందో ఆ కంటెంట్ ఉందా మనకి ఇక్కడ? Yeah, this is the content, right? Yes, sir. So any doubts from this read? To read the complete data, we'll go No, for sir. Read mode. read mode. And next we have Read of n. n. So for example, read of n. In n place you can give anything. If I give n, if I give 5, it will read only 5 lines. 5 lines, 5 characters. Characters. Letters. Yes, characters it will read. So to read n number of Characters. n number of characters. Character. Okay, so for that already Nagbabu is there now. So for example, నేను ఇక్కడ hello కదా, ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయా? For example, ఇక్కడ నేను 5 పెట్టాను. Then it will read only 5 and it will print hello only. If I give here 8, then only first 8 characters it is reading and it is displaying the result. This is what? Read of n. And next we have read line. To read first line of the file. To read what? First line of the Only first line. First line of the file. So already ఒకే లైన్ ఉంది కాబట్టి nagbabu.txt లో I'm taking abc.txt. abc.txt we have 4-5 lines. ఒక్కొక్క లైన్ లో ఒక్కొక్క నేమ్ ఉంది మనకి, అంతేనా?
Observe. This is one line, this is second line, third line, fourth line, fifth line. So what is the first line? Anita, right? So Read line, sir. read line. Read line. No need of 8. 8. So run the code and you observe only First line. first line is there. ఇప్పుడు అదే పారామీటర్స్ లో ఏదైనా నెంబర్ ఇస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది సార్. It is not accepting. I will show you that also. Read line kada. You are asking here to give the number now. Yes, sir. Okay. Only 5 characters or వస్తాయి. This one is also accepting. Example, we will do 8. Okay, 8 వరకు లేదు కదా. సో రీడ్ లైన్ అంటే ఫస్ట్ లైన్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ నెంబర్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ప్రిఫర్డ్. ఆల్రెడీ దీనికి మనకి ఆల్రెడీ ఒక ఫంక్షన్ ఉంది కదా, రీడ్ ఆఫ్ ఎన్ అని. ఓకే, నాకు ఫస్ట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ లైన్ వరకు నాకు అవుట్పుట్ కావాలి అనుకుంటే గో ఫర్ రీడ్ లైన్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ వాట్? Read lines. Read lines. To read all lines into list. All lines into what? To read all lines into To list. list. Read lines is there. So now ఒక్కొక్క already abc.txt is there. So ఒక్కొక్క లైన్ ఒక్కొక్క లిస్ట్ ఎలిమెంట్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి రిజల్ట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. నా రన్ ద కోడ్ అండ్ యూ అబ్జర్వ్. సేమ్ మనం ఇంతకుముందు చేసింది ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చింది చూసారా. Yes, sir. So this is about file operating functions, and we have one more thing to tell, this exclusive write mode, right? That is X, and we have a with statement is there, and files complete అయిన తర్వాత మీకు ఫైల్ exist error and file not found error exception గురించి కూడా చెప్తాను చెప్పాను. So those things will cover in tomorrow session, and tomorrow we are going to start this threading concept. And we have this pickling and unpickling operations, like creating object data into file and retrieving the object data to the file also is there. So those things we'll cover tomorrow, and after that we'll start this multitasking process. Most probably this week we are going to complete this advance also. Okay, నేను క్లాస్ నోట్స్ ఒకసారి అప్లోడ్ చేస్తాను, ప్రాక్టీస్ చేయండి. సార్ పైన కూడా ఒకసారి కొంచెం డిస్క్రిప్షన్ పైన మనం కొన్ని డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వలేదు కదా, రీడ్ కి వాటికి అలా ఇచ్చినట్టు ఇవ్వలేదా? ఇచ్చాను కదా, వీటికి ఇచ్చాం కదా, పైన రైట్ కి వాటికి ఇవ్వలేదు. టు రైట్ ద డేటా అపెండ్ కానీ రైట్ కి అలా అపెండ్. అపెండ్. Okay, you want to content? Yes. Tell me the content. You only tell the content. What? To write. To write the data, To we write use the write mode data into into file. into the then file. use Then and Write use mode. this method. This method means write method. right man. Okay, and if we want to యాడ్ డేటా Add 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 Data. new data to the data to the existing existing data, then use append method. Append. Okay, Okay, sir. next write lines. So to write డేటా ఇంటూ ద లైన్స్. lines of data into list, na? List data into lines. List data into lines. To write list data. lines, then go for Write lines. right. So I will upload the class notes now. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ చూసుకోండి. Tomorrow we'll meet at the same time and we'll complete this file handling functions tomorrow. Okay, sir. Thank you. ఓకే సార్. Thank you. Thank you, sir.